Right, so good morning, ladies and gentlemen. Welcome to your ceremony. My name is Carlos. I'm going to be the clerk for the ceremony today. And before we begin, I'm just going to quickly explain the procedures for the ceremony. Some very special guests joining us today and participating in our ceremony. Algonquin traditional elder Annie Smith St. George will be joining our platform party to welcome our newest Canadians. The Honorable Ahmed Hussein, our Minister of Immigration, Refugees and Citizenship Canada, will be administering the oath during the ceremony and saying a few words. Yves Desjardins Siciliano, President and CEO of Via Rail, will also be joining us and offering some words of welcome for today's ceremony. Donc, la cérémonie aujourd'hui sera présidée par Charlie Foran, récipiendaire de l'ordre du Citizenship. During the ceremony is the final legal requirement to become a Canadian citizen. So that means during the ceremony, we'll all have to stand, raise your right hand, and then you just have to repeat the oath after the minister. So all candidates 14 years of age and older must do this. Donc, la prestation du serment est la dernière exigence juridique à remplir pour devenir citoyen canadien. Tous les candidats pour la citoyenneté de 14 ans et plus doivent répéter le serment de citoyenneté après le président de la cérémonie, en français, en anglais ou dans les deux langues. Following the oath, we're going to call you forward, just right here in the front, to receive a citizenship certificate. Today's ceremony before you can go and apply for that document. Donc, suivant la prestation du serment, vous serez appelé à vous présenter afin de recevoir votre certificat de citoyenneté. Ce certificat est le document attestant votre statut légal, mais il ne s'agit pas d'une pièce d'identité. Avant de présenter votre demande pour votre passeport avec Passeport Canada, vous devez attendre 2 jours ouvrables. And we're also pleased to tell you about a special gift that's being offered by the Institute for Canadian Citizenship. Everyone should have a card like this on their chair. This is a cultural access pass. It's going to give you free admission to virtually every museum, art gallery, and historic site across the country for 1 year. In order to register, you have to go online, and there's a website on this card. It's culturalaccesspass.ca. So again, it's valid for 1 year starting today. So make sure you go online and sign up. Donc, il nous ferait grand plaisir de vous annoncer qu'un cadeau très spécial vous est offert par l'Institut pour la citoyenneté canadienne. À partir d'aujourd'hui, vous êtes admissible à le laissez-passer culturel, qui vous permet d'avoir gratuitement accès à pratiquement tous les musées, galeries d'art et sites historiques partout au Canada pendant toute une année. Cette carte montre le site web où vous devez vous inscrire, c'est laissezpasserculturel.ca. Donc n'oubliez pas d'aller en ligne pour enregistrer. And the very last thing is we ask everyone to please take a moment to silence their cellular phones. So it's okay to have a cell phone on you and use it for photographs. We just don't want to hear ringing during the ceremony. So please make sure that the phone is on silent mode. Donc enfin, je vous prie maintenant de prendre le temps d'éteindre le volume de vos téléphones cellulaires avant qu'on débute la cérémonie. Okay? So it looks like we're now ready to proceed. Nous sommes maintenant prêts à commencer. All rise. Available for the country. So the ceremony is now in session. La cérémonie est maintenant commencée. You may be seated. Veuillez vous asseoir. Mr. Foran, in accordance with the provisions of the Citizenship Act, it's my privilege to present to you 40 candidates who have complied with all the requirements of the Citizenship Act and are now ready to take the oath and become Canadian citizens. Monsieur Foran, conformément aux dispositions de la loi sur la citoyenneté, j'ai le privilège de vous présenter 40 demandeurs pour la citoyenneté qui sont conformés aux exigences de la loi sur la citoyenneté, qui sont maintenant prêts à prononcer le serment et à devenir citoyens canadiens. I would now like to invite the presiding official to give his opening remarks. Le président de la cérémonie vous offrira maintenant son allocation d'ouverture. Thank you, Carlos. Minister Hussein, Monsieur Desjardins Siciliano, Madam Anne Smith St. George, everyone from Via Rail, from the Institute for Canadian Citizenship, from the IRCC, and most of all, friends, mes amis, good morning, everybody. Canada is pleased and honored that you've chosen to become citizens today.
Le Canada est heureux et honoré que vous avez décidé de devenir citoyen aujourd'hui. The country is so lucky to be joined by people with your passion, determination, vision, and energy, notre courage and the bravery. We get the sincerity and the seriousness of purpose. Nous savons qu'il vous a fallu du courage et de bravoure. Nous savons que vous êtes sincère et que votre démarche est sérieuse. Nous savons aussi que vous avez dû laisser derrière vous beaucoup de choses et des gens qui vous aimaient, que cette transition susciterait chez vous des sentiments partagés et que votre loyauté ira à plus d'une langue, d'une culture et d'un peuple. We certainly appreciate how much you've left behind that you love and are going to have more complex feelings about that transition, and that you're going to feel more loyalty to more than one language and culture and narrative. That's all natural. More to the point, that's all good for Canada. Tout cela est naturel. Bref, il s'agit d'une bonne chose pour le Canada. And so, if we are wise, and if we are wanting to continue to better our nation, we welcome you with our own sincerity and frankly our own vision of how our country can essayer de poursuivre des études, lancer des entreprises, s'entraîner lorsqu'ils sont dans le besoin et donner du temps à leur communauté. Yes, citizenship for sure brings rights and responsibilities, and we want to encourage you all to do what you are probably going to do anyways. Become involved in culture, in politics, in your schools, in your neighborhoods, your towns, your cities and provinces. Yes, we all agree that the more engaged the citizen, the more prosperous the society. Ils, c'est-à-dire vous, les nouveaux Canadiens, sont optimistes et pleins d'espoir. Ils vous représentent presque toujours le meilleur de nous, le meilleur du Canada en 1918. Alors, it's in our country's best interest that you be here, that you want to be here, that you've made this decision, and that you are going to help us together to continue to grow and to continue to be this remarkable experiment, as I said. Nous savons que plus que nos citoyens sont engagés, plus que notre société est prospère. Mais avant tous, de moins d'aujourd'hui, nous tenons simplement à vous remercier d'avoir pris une série de décisions de vie des plus difficiles pour devenir citoyen canadien. But mostly, for today at least, we just want to thank you again for making a series of difficult life decisions in order to become Canadian. We really do appreciate this. We're really excited to begin working together with you. Nous vous sommes reconnaissants. Nous avons très hâte de commencer à travailler avec vous. Thank you. So we're now going to proceed with the oath of citizenship. Nous allons maintenant procéder avec la prestation du serment. Would the candidates for citizenship please stand? Les candidats à la citoyenneté sont prêts de se lever. So the oath of citizenship will be administered by our minister in both English and French. So you must repeat it in either language or in both languages. If you choose to swear in on a whole vote in the left hand, at this time we also invite any Canadian citizens in the room to stand to affirm their citizenship if they wish to join us. Le serment de citoyenneté sera répété par notre ministre en français et en anglais. Il est nécessaire pour répéter le serment dans la langue que vous préférez ou le répéter dans les deux langues. Si vous choisissez de prêter serment sur un livre saint, veuillez placer le livre saint dans votre main gauche. Les invités peuvent aussi se lever et réaffirmer leur citoyenneté s'ils le désirent. I swear that I will be faithful and bear true allegiance to Her Majesty
Chowdhury. Tassina Akhtar. Fernando Castro. Rida Ali.仲有好緊要，有乜緊要啫？我唔知我 Mohammed 仲 Abu 緊 Wafa. 有乜緊要？呢樣就知啦。最緊要 citizen 最緊要 passport， 最緊要口近。Fatma El Arabi. Yusuf Abu Wafa. Abdullah Abu Wafa. 我明白，我明白。因為你攞我攞 Anas Abu Wafa. 呢間人啊，呢間嘅。 Mame Tian. OK。啱會紅配啫。